Patient with patient with forearm access. Patient with forearm access. So definition: open collection of parts. Open collection of parts that may be caused by feeding of hygienic organisms into a tissue or by secondary infection of necrotic foci. But আমরা আগেও বলছি focal collection of parts that may be caused by feeding of hygienic organisms into a tissue or by secondary infections of necrotic foci. This is abscess. What tissue is the wall of an abscess herpesically computer? What tissue is the wall of an abscess herpesically computer? মানে যাতে যাতে abscess wall form করে কি granulation tissue. This used to be called the pyogenic membrane. So এটা দিয়ে আমরা যে granulation tissue is used to be called the pyogenic membrane, but it is not a true membrane and is not itself pyogenic. Again, granulation tissue is used to be called the pyogenic membrane, but this is not a true membrane and is not itself pyogenic. What is present inside the abscess? Central, largely necrotic region. Central, largely necrotic region, rimmed by a layer of preserved neutrophil. Rimmed by a layer of preserved neutrophil. Central largely necrotic region, rimmed by a layer of preserved neutrophils with a surrounding zone of dilated vessels and fibroblast proliferation, indicative of attempt repair. Again, what is present inside an abscess? Central, largely necrotic region, rimmed or surrounded by a layer of preserved neutrophil. তাহলে centrally necrotic region which is surrounded by preserved neutrophil with a surrounding zone of dilated vessel and fibroblast proliferation, indicative of attempted repair. What is pus? Pus is the product of acute inflammation composed of cellular and fluid exudative phases. Again, pus is the product of acute inflammation composed of cellular and fluid exudate phase. Organism causing abscess, bacteria, non-bacterial. Bacterial ভিতরে আছে Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes. Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes. Non-bacterial
organisms such as fungal, viral, and parasitic. Okay. One simple test to detect the cause of abscess, gram stain. One simple test to detect the cause of abscess, that is gram stain. What is the cause of fever in abscess? Fever is produced in response to substance called pyrogens, that is TNF and or tissue necrotic factor and interleukin 1. Again, এই দুটাকে বলা হয় pyrogen. Pyrogen means the agent which induce pyrexia or temperature or fever. Fever is produced in response to substance called pyrogens like TNF and interleukin 1 that act by stimulating prostaglandin synthesis in the vascular and perivascular cell of the hypothalamus. Again, fever is produced in response to substance called pyrogen, TNF, and interleukin-1 that act by stimulating prostaglandin synthesis. That act by this TNF and interleukin-1 act by stimulating prostaglandin synthesis, act by stimulating prostaglandin synthesis in the vascular and perivascular cell of the hypothalamus. Okay, so local inflammation. Here we can see the picture. Local inflammation in the cell. TNF and interleukin 1 is releasing from the cell responsible, okay, and increase expression of adhesion molecules. TNF, okay, increase permeability endothelial cell, interleukin 1, chemokines. Okay. Then leukocytes, TNF and interleukin 1 in leukocyte activation. They are releasing chemokines, interleukin 1, interleukin 6. Major role of cytokines in acute inflammation, systemic protective effects. TNF, interleukin 1 and 6 in brain, mainly it is stimulating in the hypothalamus and secreting prostaglandin. In the brain, fever, the liver, interleukin 1, interleukin 6, acute phase proteins, in the bone marrow, like brain এবং bone marrow দুটোকে সমান TNF, interleukin 1, interleukin 6, এখান থেকে রিলিজ হচ্ছে leukocyte production. Now, what is happening? Systemic pathological effect, TNF in the heart, decrease cardiac low output, endothelial cell and blood vessel TNF increase permeability and thrombus formation. Thrombus formation and increase permeability and multiple tissues in TNF and interleukin 1, skeletal muscle, insulin resistance. Okay. Define cellulitis is spreading bacterial infection of the skin affects the dermis and subcutaneous fat.
Okay, so define cellulitis, spreading bacterial infection of the skin. Spreading bacterial infection of the skin affects the dermis and subcutaneous fat characterized by redness, warmth, swelling, and pain. Again, spreading bacterial infection of the skin, cellulitis, because cellulitis আমরা জানি এটা হয় ডার্মিস এবং সাবকিউটেনিয়াস ফ্যাটে, এপিডার্মিস ডার্মিস। তাহলে spreading bacterial infection of the skin affects the dermis and subcutaneous fat characterized by redness, warmth, swelling, and pain. What is the difference between abscess and cellulitis? Abscess caused by Staphylococcus aureus and cellulitis caused by group A streptococci. Abscess caused by Staphylococcus aureus. Organism secretes coagulase enzyme and it is a localized inflammation, necrosis, central zone of necrosis and pus, rapid formation, thick and yellow. Rapid formation, thick and yellow. Again, abscess is caused by Staphylococcus aureus and organism secretes coagulase enzyme, localized inflammation, central zone of necrosis, and rapid formation, thick and yellow pus. On the other hand, cellulitis caused by group A streptococci, positive organisms secrete fibrinolysin and hyaluronidase, cellulitis, fibrinolysin and hyaluronidase, and inflammation is reduced because it is a spreading infection of the skin. Okay. And necrosis, extensive necrosis, pus, slow forming pus, thin and contain RBC. It is a slow forming, pus is slow forming, thin and contain RBC. When to give antibiotic in abscess? Very nice question. When to give antibiotic in abscess? Antibiotics are indicated if the abscess is not localized. Antibiotics are indicated if the abscess are not localized. Antibiotics are indicated if the abscess is not localized. For example, evidence of cellulitis, yes, because it is a spreading and it is a diffuse type of spreading infection of the skin. So antibiotics are indicated if the abscess is not localized. For example, evidence of cellulitis or the cavity is not left open. Cavity is not left open to drain freely. What are giant cells? These are multinucleated cells derived from the fusion of multiple activated macrophages to form granuloma. Again, giant cell. Giant means huge or big. Why it is giant? Because it is formed by fusion of multiple activated macrophages. It is formed by fusion of multiple activated macrophages to form granuloma. So, giant cells are multinucleated cells because there are many macrophages. These are multinucleated cells derived from fusion of multiple activated macrophages to form granuloma. Most common cause of granuloma is tuberculosis. Most common cause of granuloma tuberculosis. Positive agent, Mycobacterium tuberculosis, types of stain, Zale-Nansen stain, acid-fast stain, because it is an acid-fast bacilli. What changes you see in lymph node affected with inflammation? What change you see in lymph node? What changes you see in lymph node affected with inflammation? Reactive follicular hyperplasia. Reactive follicular hyperplasia. Okay. Typical tuberculous granuloma showing an area of central necrosis surrounded by multiple Langerhans
type giant cell, epithelioid cell, and lymphocytes. Okay, that is the end of the station. Today, my consultant, today we had two operations, hysterectal abscess, and there was a lipoma in the nape of the neck. So while excision of the lipoma, he was asking me the example of clean wound, clean contaminated wound, and contaminated wound. I answered correctly. Then he was asking about the role of antibiotic on different um, type of wound. So particularly he was asking about that case that was a lipoma excision. It was a uh, clean wound, surgical wound, but it was clean because there was no disturbance, no pus, no blood. It was clean. Then he was asking what should be the antibiotic dose. Practically, actually, when we do any excision, to prevent further infection, ideally we keep the patient on antibiotic. So, from the clinical experience or from the practice, whatever going on in our world, I answered that we'll give antibiotic, but he said why. When I said to prevent further infection, he said no, that is not correct. Then he told me this is for the prophylactic antibiotic. Then he asked me what is the prophylactic dose of antibiotic. And again I answered wrong. I said 7 days. He said no. If you give 7 days, then it means the regular dose. Then he said a single dose. Then I remembered, yes, I studied this thing few days before. Let's start. A young patient has pain, tenderness, redness, and all features of a high abscess. So what is an abscess? It is a focal collection of pus that may be caused by seeding of pathogenic organism into a tissue or by secondary infections of necrotic foci. So this is abscess. Again, focal collection of pus that may be caused by seeding of pathogenic organism into a tissue or by secondary infections of necrotic foci. How does it differ from cellulitis? It is a nice question. How does abscess differ from cellulitis? So, abscess caused by Staphylococcus aureus, an organism secrete coagulase enzyme. It is a localized inflammation and central zone of necrosis present, and the character of pus is rapid forming and thick and yellow. So, in total, again, abscess is caused by Staphylococcus aureus. Organism secretes coagulase enzyme, localized inflammation with central zone of necrosis, and pus is rapid forming, thick and yellow in color. The other hand, cellulitis is caused by group A streptococci. An organism secretes fibrinolysin and hyaluronidase enzyme. Inflammation is diffused and necrosis is extensive, and pus slow forming, thin, and it contains RBC. The other Bapu. Aku yang Eka, aku main? Nah, we
হাদিজা আপুর একটু মনে হয় একটু অ্যালার্জির সমস্যা হচ্ছে। আপু কিছু সময় ছিল, তারপরে উনি বললো যে একটু বেশি অসুবিধা হচ্ছে, এই জন্য একটু লিভ নিয়েছে। আচ্ছা, আমি পড়বো। হ্যাঁ, পড়েন। What is the definition of pus and what are the constituents of pus? Pus is product of acute inflammation composed of exudate chiefly containing dead WBC as neutrophil, tissue debris, and pathogenic microorganisms as bacteria. How do you know which organism is the cause without any test? Color of pus: if yellow, Staphylococcus aureus, and if greenish, then Pseudomonas, and if silver, then actinomycosis. What are the cause of abscess? Uh, Bacterial cause Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, and non-bacterial হচ্ছে fungal, viral, and parasitic. আমরা যে পপ আপ রেডি করতেছি, এটারও ফাইল বিশাল বড় ফাইল হয়ে যাচ্ছে। অলরেডি 100 পেজের উপর হয়ে গেছে মনে হয়। যে প্যাথ হলে 40টা মতো, অনেক তো। প্যাথোতে 40টা, ক্রিটিক্যাল কেয়ারে 40টা স্টেশন, আর অ্যানাটমিতে মনে হয় 24টা না 25টা জানি। 111 পেজ হয়ে গেছে। আচ্ছা। What are the causes of non-bacterial abscess? Fungal, viral, parasitic. How do you treat an abscess? Incision and drainage and antibiotics according to culture and sensitivity and according to hospital policy and after discussion with microbiologist. When is an antibiotic required for abscess? What is the rationale for giving antibiotics for abscess? If there evidence extensive infection or cellulitis, and if cavity is not left open to drain the pus, if patient has sepsis after drainage, and if immunocompromised. আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে what are the most common organism causing abscess? Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, E. coli, Klebsiella, Bacteroides. Which stain is used for tubercular bacilli? Jill Nielsen and Oramin phenol stain. Uh, what is specific stain for Staphylo? It is a gram stain. Where is the enlarged? Why there is enlargement in lymph node? Because it drains into abscess. It drains the abscess. Because it drains the abscess. Because it drain the abscess. Mechanism of fever in abscess due to substance called pyrogens like tumor necrotic factor, interleukin-1 and interleukin-6 acting on the hypothalamus to release prostaglandin E2, and this will change temperature. Scenario হচ্ছে patient with previous tibial fracture fixation 3 years ago and presenting with redness and swelling of the knee. Common organism causing osteomyelitis. Newborn less than 4 month হবে না, এটা হচ্ছে less না, তবে newborn and less than 4 month. Staphylococcus aureus, Enterobacter species, and group A and B Streptococcus species.
Children 4 months to 4 year, Staphylococcus aureus, group Streptococcus species, Kingella kingi, and Enterobacter species. Children, adolescent, 4 year to adult, Staphylococcus aureus, group A Streptococcus, Haemophilus influenza, and Enterobacter species. Adult, same Staphylococcus aureus and occasionally Enterobacter and Streptococcus species. Sickle cell anemia patient ক্ষেত্রে Staphylococcus aureus is typically most common, but Salmonella species is pathognomic. তারপর হচ্ছে acute osteomyelitis. নট এগুলো ইম্পর্টেন্ট। হ্যাঁ, তারপরে আমরা একটু র্যাপিডলি পড়ে চলে যাই। হ্যাঁ। Acute osteomyelitis. Osteomyelitis can be classified on the basis of patient age, pediatric or adult, positive organism pathogenesis, contagious spread, traumatic, hematogenous, anatomic location or duration of symptoms, acute, subacute, chronic. আচ্ছা, তাহলে হচ্ছে পেশেন্টের ইতে মানে এজে হচ্ছে পেডিয়াট্রিক অ্যাডাল্ট, কজেটিভ অর্গানিজমে হচ্ছে কন্টাজিয়াস স্প্রেড, ট্রমাটিক, হেমাটোজেনাস, আর অ্যানাটমিক অ্যান্ড ডিউরেশন অফ সিম্পটম অ্যাকুইট, হাইপারঅ্যাকুইট, ক্রনিক. These variables can be used individually or in combination for categorization. There are also a number of named classification systems that focus on various clinical aspects of osteomyelitis. But no one system is universally accepted. The most commonly used classification system for adult osteomyelitis is the Kearney-Mother staging system. Kearney-Mother staging system. Kearney classification of osteomyelitis describe anatomic involvement, host, treatment, prognosis. Anatomic classification হচ্ছে stage 1, 2, 3, 4. এটা হচ্ছে stage 1 medullary, stage 2 superficial, stage 3 localized, stage 4 হচ্ছে diffuse. আর হোস্ট টাইপের মধ্যে হচ্ছে টাইপ এ বি সি। এটা হচ্ছে এ হচ্ছে নর্মাল, বি কম্প্রোমাইজ, আর সি হচ্ছে ট্রিটমেন্ট ইজ ওর্স টু পেশেন্ট দেন ইনফেকশন। আচ্ছা, এক্সোজেনাস হচ্ছে মোস্ট কমন অস্টিওমাইলিটিস ইন অ্যাডাল্ট। আচ্ছা, হেমাটোজেনাস হচ্ছে ইন চিলড্রেনে। আচ্ছা, এক্সোজেনাসের মধ্যে অ্যাকুইট অস্টিওমাইলিটিস, ক্রনিক অস্টিওমাইলিটিস। অ্যাকুইট অস্টিওমাইলিটিস ফ্রম ওপেন ফ্র্যাকচার অর বোন এক্সপোজড এট সার্জারি, আর ক্রনিক অস্টিওমাইলিটিস ফ্রম নেগলেক্টেড ওন্স। এটা হচ্ছে ডায়াবেটিক ফিট, ডিকুবিটাস আলসার। হেমাটোজেনাসের মধ্যে হচ্ছে ব্লাড বর্ন অর্গানিজম অফ সেপসিস, অফেন পজিটিভ ব্লাড কালচার বিফোর অ্যান্টিবায়োটিক গিভেন, পেডিয়াট্রিক ইম্যাচিউর ইমিউনো সিস্টেম। এটা হচ্ছে মেটাফাইসিস অর এপিফাইসিস অফ দ্য লং বোন, লোয়ার এক্সট্রিমিটি মোর দেন আপার, বয়েজ মোর দেন গার্লস। অ্যাডাল্ট এর মধ্যে হচ্ছে ইমিউনো কম্প্রোমাইজড, ভার্টিবা মোস্ট কমন অ্যাডাল্ট হেমাটোজেনাস সাইট। ডায়ালিসিস পেশেন্ট, আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজার, এল্ডারলি আইভি ড্রাগ অ্যাবিউজার, ট্রান্সপ্ল্যান্ট পেশেন্ট। Subacute osteomyelitis বা Brody abscess, residual of acute osteomyelitis versus hematogenous seeding of growth plate trauma. Pathogenesis of osteomyelitis in first day invasion and inflammation, second day তে হচ্ছে suppuration, at the end of week হচ্ছে necrosis and newborn formation, আর in 10 to 14 ডেতে হচ্ছে রেজলিউশন। স্যার লেকচারের ভাবে করে বলছে। হ্যাঁ, অ্যাকুইট ইনফ্লামেশন ডে 1, এটা প্রশ্ন দিয়ে পাবো কিনা? এখানে তারপরে স্যার হচ্ছে পড়াইছে আর কি। আর এটা হচ্ছে ওই যে ইনফ্লামেশনের আছে না, আমরা পড়ছি না যে ওই যে ভাস্কুলার যে হয় ইনক্রিজ ভাস্কুলার পারমিয়াবিলিটি স্টেপগুলা, ওইটা পড়তে বলছে আর কি করে। ফার্স্ট ডেতে কি হয়, সেকেন্ড ডেতে, 7 ডেতে। আচ্ছা, ফার্স্ট ওয়ান হচ্ছে টার্মিনাল ব্রাঞ্চেস অফ মেটাফাইশিয়াল আর্টারিজ ফর্ম লুপ at growth plate and enter irregular apparent veins। আমি এটা পড়ি, হ্যাঁ। মাইক্রোভিয়াল ইনফেকশন, অ্যাকিউট ইনফ্লামেশন। ডে 1 এ হচ্ছে ভাস্কুলার কনজেশন, ফ্লুইড এক্সুডেশন, পলিমরফো নিউক্লিয়ার লিউকোসাইট ইনফিল্ট্রেশন, রেজ ইন্ট্রা আইওপি ইন্ট্রা অকুলার না
Intraosseous pressure. Intraosseous pressure, pain and obstruction of blood flow, suppuration. ডে 2 তে হচ্ছে pus forms in medulla, spread along Volkmann canal and elevate periosteum to form subperiosteal abscess. Travel along shaft, sequestration. ডে 7 হচ্ছে rising intraosseous pressure, vascular stasis, infected thrombosis, periosteal stripping, compromise, blood supply of bone leading to necrosis. Dead bone, sequestrum. And new bone formation হচ্ছে day 14, involucrum from outside sequestrum, resolution of continued infection lead to chronic osteomyelitis. এটা জানার জন্য পড়তে বলছে আর বলছে ওই যে ওইগুলো বললেই হবে কোন ডেতে কি হয় আর সিকুয়েস্ট্রাম কি ইনভলিউক্রাম কি। সিকুয়েস্ট্রাম হচ্ছে ইজ দ্য এরিয়া অফ বোন ডিস্ক আর ইনভলিউক্রাম হচ্ছে নিউ বোন ফর্মেশন। এটা পরে আরো ডেফিনেশন আছে পরে পেজ। What is abscess? Is a localized, painful collection of pus in tissue, organ, or confined spaces, usually because of an infection by a pyogenic organism. It is surrounded by granulation tissue called pyogenic membrane. However, it is not a true membrane and is not itself pyogenic. What is pus? Thick yellowish liquid that is formed as part of an inflammatory response associated with an infection and is composed of exudate, chiefly containing dead white blood cells as neutrophil, tissue debris, and pathogenic microorganism as bacteria. Pathogenesis of pus formation হচ্ছে microbial invasion হবে, then aquatic inflammation with vascular congestion and exudation of fluid with infiltration of polymorphonuclear leukocyte, polymorphonuclear cells. Rate of abscess হচ্ছে resolution, rupture, spread, sepsis, chronic abscess formation. Define sequestrum হচ্ছে dead bone that has become separated during the process of necrosis from normal or sound bone. It is a complication of osteomyelitis. এটা হচ্ছে এরিয়া অফ বোন ডিস্ক। ইনভলিউক্রাম হচ্ছে reactive oven or lamellar bone deposition forming a shell of living tissue around a sequestrum or thick sheath of periosteal new bone surrounding a sequestrum. Why pus may burst through the bone? এটা হচ্ছে due to increased interosseous pressure, due to increased osmolarity which occurs due to tissue breakdown, and due to formation of a large rounded cloacal opening in the involucrum. So pus will escape through the involucrum and the surrounding soft tissue to the skin surface within a sinus tract. Why? The fixing plate should be removed. It has become a septic focus, formation of biofilm, less sensitive to antibiotic, and implant might be loose. Septic foci, biofilm, and loose. So what is the pathological process of pus coming out of the plate? It is a chronic osteomyelitis. Squamous cell carcinoma developed in the sinus. Why? Due to chronic irritation. In chronic osteomyelitis, what is the sequence of events by which the draining sinus can develop squamous cell carcinoma? এটা হচ্ছে chronic irritation হবে, then হচ্ছে metaplasia হবে, dysplasia হবে, then carcinoma. আচ্ছা, name of protein deposition in chronic osteomyelitis. এই সিকোয়েন্সটা একই। যদি ক্রনিক ইরিটেশন হয় তখন ওখানকার নর্মাল যে সেল হয় ওটা চেঞ্জ হবে, সেলুলার মর্ফোলজি হয়ে হবে মেটাপ্লাসিয়া, তারপর ডিসপ্লাসিয়া, তারপর কার্সিনোমা। আমরা ওই যে ব্যারেডিসোভেরাসও পাই। name of protein সেল কার্সিনোমা ব্লাডারে। কিন্তু ট্রানজিশন ক্রনিক ইরিটেশন থেকে তো ব্লাডারে হচ্ছে স্কোমাস সেল কার্সিনোমাই হবে। আর ব্লাডারে মূলত লাইনিং হচ্ছে ট্রানজিশনাল সেল কার্সিনোমা, ট্রানজিশনাল সেল। কিন্তু ক্রনিক ইরিটেশনের কারণে ওইটা স্কোমাস মেটাপ্লাসিয়া হবে। ট্রানজিশনাল থেকে হবে স্কোমাস, আর স্কোমাস থেকে পরে ডিসপ্লাসিয়া হয় কার্সিনোমা। Name of protein deposition in chronic osteomyelitis হচ্ছে amyloid AA, আর in acute হচ্ছে C reactive protein.
ট্রিটমেন্ট কি? ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিক থেরাপি after taking sample for culture and sensitivity and according to hospital policy after discussion with microbiologist blood culture are taken and high dose intravenous antibiotic active against staphylococcus aureus streptococcus and gram negative dots such as Escherichia coli are given. এগুলো কি cephalosporin coamoxiclav or a combination of flucloxacillin and gentamicin must be used না may be used. Then হচ্ছে supportive treatment for pain and dehydration, splinters for of the limb and surgical drainage if there is no response to antibiotic for 2 days. Differential diagnosis of swallowing bee. এটা হচ্ছে osteoarthritis and overdose syndrome, septic arthritis, pseudo gout, hemoarthritis, tumor, trauma, আর এটা হচ্ছে পলিআর্থ্রাইটিস। এটার মধ্যে রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস, রেটার সিনড্রোম, জুভেনাইল রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস। আর সেপটিক আর্থ্রাইটিসের মধ্যে হচ্ছে গনোরিয়া, লাইম ডিজিজ, টিবি, ব্রুসেলোসিস। সিঙ্গেল বেডসাইড টেস্ট টু ডু, এটা হচ্ছে অ্যাসপিরেশন। আর টেস্ট টু বি ডান অন দ্য অ্যাসপিরেট, এটা হচ্ছে আর্জেন্ট গ্রাম স্টেন করবো, সাইটোলজি, কেমিক্যাল অ্যানালাইসিস, ক্রিস্টাল দেখবো, আর কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি। টাইপস অফ ক্রিস্টাল ইন গাউট আর্থ্রাইটিস। এটা হচ্ছে গাউট আর সিউডো গাউট। গাউটটা হচ্ছে কি, এটা ক্রিস্টাল কম্পোজিশন হচ্ছে মনোসোডিয়াম ইউরেট, এটা হচ্ছে নিডল শেপ, কি ব্রি রিফ্রিন নেগেটিভ হচ্ছে নেগেটিভ। মোস্ট কমন সাইট হচ্ছে ফার্স্ট মেটাটার্সো ফ্যালেঞ্জিয়াল জয়েন্ট। রেডিওগ্রাফি হচ্ছে রেড বাইট এরোশন। আর এটার ট্রিটমেন্ট হচ্ছে এনএসআইডি। সিউডো গাউটের ওখানে কি, ক্রিস্টালটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম পাইরোফসফেট, এটা হচ্ছে রম্বয়েড শেপ, উইকলি পজিটিভ। মোস্ট কমন সাইট হচ্ছে নি। আর হচ্ছে রেডিওগ্রাফি হচ্ছে হোয়াইট লাইন অফ কন্ড্রোক্যালসিনোসিস। আর সেটা হচ্ছে এনএসএআইডি। গাউটটা হচ্ছে স্মল জয়েন্টটাকে ই করবে, মেনলি বিগ টো এগুলা, আর ওটা হচ্ছে লার্জ জয়েন্ট, নি জয়েন্ট যেটা। তো জিজ্ঞেস তো স্যার বলছে যেটা যে এক্সামিনেশন বা হচ্ছে প্রশ্ন মানে নি এক্সামিনেশনে, তারপর নি পেনের হিস্ট্রি নিতে গেলে তখন নাকি জিজ্ঞেস করে বেশি। এমনি মানে মকের কোশ্চেন নাই। আচ্ছা, আপনার হতে যাওয়ার ডেট ফিক্স হয়েছে আপু? আমার তো জুনের 4 তারিখ। মে, এটা তো মে, জুন। আমি হচ্ছে মে 30 তারিখে বাংলাদেশে যাচ্ছি আর কি। মানে এই মাসের জি 23 তারিখ? 23, হ্যাঁ 23। কিন্তু কিছু মানে মেডিকেল, তারপরে চেক আপ আছে, ভ্যাকসিনেশন আছে, এগুলোর জন্য আবার ওই যে পাসপোর্টটা জমা দিতে হবে, এই জন্য একটু আগে যাইতে হবে আর কি। ভ্যাকসিনেশন বলতে কি ওই ভিসার জন্য? ভিসা তো ওগুলো হয়ে গেছে, মানে এটা হজের একটা ভ্যাকসিন দেয় আর কি, হজে যাওয়ার আগে না দিলেও চলে। আচ্ছা আচ্ছা, নাম বলতেছে ওই মালয়েশিয়ার জন্য। ও মালয়েশিয়ার জন্য তো আজকে কালকে টিকিট কাটবো, টিকিট আজকে বুক করছি, কালকে সকালে হয়তো কেটে ফেলবো। কোন এয়ারলাইন্স? আপনার আমি সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সে কাটছি। কারণ ধরেন ওটার নাম ইউএস বাংলাতে অনেক 50,000 এর উপরে চলে আসতেছে। কি রাউন্ড টিকিট? হ্যাঁ। আর আর ওই সিঙ্গাপুর সিঙ্গাপুরের থেকে আমি এয়ারলাইন্সে হচ্ছে 1 আওয়ার ট্রানজিট, যাওয়ার সময়, আসার সময় হচ্ছে মনে হয় 2.5 ঘন্টা, না 2.5। তো ওইটা পড়ছে আপনার 34,000। খুবই ভালো, খুবই ভালো হয়েছে। হ্যাঁ হ্যাঁ। আমিও হয়তো আজকালকের মধ্যে করবো। আর ওই যে টিকেটের আপনি তো অবশ্য দুবাই থেকে ওটা তো যায় না, কিন্তু বাংলাদেশ থেকে মানে ওইটা ট্রানজিট ওরা প্রচুর টিকেটের দাম বাড়ায় দিচ্ছে। যেমন হচ্ছে গত সপ্তাহেও আরো কম ছিল, গত সপ্তাহে আপনার আমরা হচ্ছে সিঙ্গেল ট্রানজিটে মানে কোনো ট্রানজিট নিব না সেগুলাও 42, 43 দেখছি। এই সপ্তাহে সেগুলো 49, 53 হয়ে যাচ্ছে। ওহো, আমি আসলে কালকে টিকিট করতে হবে আমার। পরে ওই আমার ফ্রেন্ড বললো যে এরকম পরীক্ষার জন্য, ওরা তো জানে এগুলা, আর সবাই তো এখন করতেছে না, ওরা ওই টিকিটের দাম বাড়ায় দেয়।
আশা করি এখান থেকে দাম বাড়বে না, দুবাই থেকে কম মানুষ যাবে হ্যাঁ এদিকে। হ্যাঁ, দুবাই থেকে এটা মনে হয় কোনো সমস্যা হবে না। আচ্ছা, আর ওই যে সবাই দেখলাম মানে হোটেল মনে হয় মানে একই হোটেলে মানে সবাই কি করে চেকিং আমি করে তো আর কি। যাবো ওই যে আন্ডা বাচ্চা সব নিয়ে, হুম, আমরা হুম, হুম। তিনজন যাবো। আচ্ছা আচ্ছা। এখন এই কারণে আমরা ওই যে এক্সাম সেন্টারে তো মনে হয় আপনি বা ওই খাদিজা আপু হয়তো শেয়ার করছে গ্রুপে। হুম, খাদিজা করছে। তো ওইটাই কি এক্সাম সেন্টার? ওইটা আসলে কি ওই যে আমি যে ভিসার জন্য ভিসার সাপোর্টিং লেটারটা দিছে না আমাদেরকে, তো ওইটার মধ্যে এটা দেওয়া আছে। ভিসার সাপোর্টিং তো তারা লেটারটা কোত্থেকে নিছেন বা ওইটা কি আসলে? এটা হচ্ছে কি ওই যে আমি যে আপনারা ইগুলা ডকুমেন্টস গুলা পাঠাইছেন না, হ্যাঁ, যে ওই লিঙ্কেই মানে ওই মেল অ্যাড্রেসে আপনি আবার ওদের কাছে ভিসা সাপোর্টিং লেটার চাবেন যে আমি ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করবো, আমার এই লেটারটা দরকার, তখন ওরা দিয়ে দিবে। জাস্ট এটা শুধু ওই ওই মেইলটারে রিপ্লাই দিতে হবে যে থ্যাংক ইউ ফর দ্য ভিসা প্রসেসিং, আই না নিড না, ওই মেলে মানে কোন মেলে বুঝছেন, মানে ওরা লাস্ট যে মেল পাঠাইছে সেটাতে না, কিন্তু আপনি যে মেলে ওদেরকে হচ্ছে ডকুমেন্টস গুলা দিচ্ছেন, এক্সামস ওরিয়েন্টেড যে মেলটা, আচ্ছা আচ্ছা, একদম প্রথম মেলটা আর কি, যেটাতে আমরা হচ্ছে ওই যে আমাদের ছবি, তারপরে হচ্ছে মানে ওই ইগুলা পার্টের এমবিবিএস সার্টিফিকেট। রেজাল্ট, তারপর ওই যে হ্যাঁ হ্যাঁ এক্সাম ডিক্লারেশন ফর্ম। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই ওই লিঙ্কে পাঠাইতে হবে, ওই মেল। আমি এটা এখনো পাঠিনি, আমি তাহলে ক্লাস শেষে এটা পাঠাবো। হ্যাঁ, ওটা লাগে ওই যে ভিসার জন্য, তখন লাগবে আর কি ভিসা অ্যাপ্লাই করলে। বুঝছি। Male patient present with left knee swelling and redness with a history of a tibial fracture and internal fixation. What is the single bedside investigation can do for this patient? It is aspiration of fluid. What you look for in aspirated fluid? What test will you do? আচ্ছা, what you look for an aspirated fluid? এখানে দেখবো হচ্ছে আমরা কালার, টার্বিডিটি, ভিসকোসিটি, অ্যামাউন্ট। Test to be done on the aspirator হচ্ছে গ্রাম স্টেইন, কালচার এন্ড সেন্সিটিভিটি টেস্ট, এন্ড সাইটোলজি, কেমিক্যাল অ্যানালাইসিস, ক্রিস্টালস। তারপরে হচ্ছে ইউ আর গিভেন এ প্যাথোলজি রিপোর্ট শোয়িং প্রোটিন, কক্কাই এন্ড পলিমরফোনিউক্লিয়ার সেলস, ডায়াগনোসিস কি or chronic osteomyelitis. What do you think the cause is? Infected implant, common organism, Staphylococcus aureus. How is pus formed? Pathogenesis, microbial invasion, acute inflammation with vascular congestion and exudation of fluid with infiltration of polymorphonuclear cells. Why pus burst through the bone? Due to increased interosseous pressure, due to increased osmolality which occurs tissue breakdown, due to formation of a large rounded cloacal opening in the involucrum. Okay. Why is common cell carcinoma develop? Sequence of events due to chronic irritation, metaplasia, dysplasia, carcinoma. Other name of dysplasia, carcinoma in situ. আচ্ছা, তারপর হচ্ছে name of protein deposition in osteomyelitis in chronic amyloid AA and in acute C-reactive protein. Specific pathological name for pus around the screw or implanted plate, it is a biofilm. Can be asked define biofilm, pus around the implant. Define sequestrum and involucrum. Sequestrum হচ্ছে dead bone that has become separated during the process of necrosis from normal bone.
It is a complication of osteomyelitis. And B হচ্ছে involucrum, reactive oven or lamellar bone deposition forming a shell of living tissue around a sequestrum. Type of crystalline gout and pseudogout. Gout হচ্ছে monosodium urate and pseudogout হচ্ছে calcium pyrophosphate. Type of amyloid deposition AA, AL, beta amyloid. Why amyloid cannot be removed from the body? Amyloid fibrils are very hard to break down because of their stability and ordered structure. Human body has no specific protease enzyme to break down it, and amyloid cannot be secreted by kidneys. এটা আগেও কয়েকটা স্টেশনে আমরা পাইছি। Extra key, what incorporated measures to reduce risks of osteomyelitis? Avoid prolonged starvation, good preparation to the patient, antibiotics using aseptic technique, and laminar flow in the theater. Why reactive arthritis patient susceptible to osteomyelitis? আচ্ছা, immunocompromised, taking immunosuppressive drugs or on steroid. What to do in or after removing implant? Good debridement. Take swab for culture and sensitivity. প্রায় 30 মিনিট মতো লেগেছে, পলিট্রমাটা শেষ হয়ে গেলে। আরো আছে তো, যে রেনাল সেল আছে, তারপরে ডিস্ক আছে। কালকে দেখলাম স্যারগুলো পড়াইতেছে, মানে মকে। কালকে কালকে প্যাথো মকের ফার্স্ট মকটা ছিল আর কি। আমি একটুখানি ঢুকে দেখতেছিলাম। আমি তো দেখতে পারি না, পিতৃ অসুস্থ দেখে একটু নয়তো আমি এমনিতে স্যারের মক সবসময় লাইভ দেখার চেষ্টা করতাম আর কি। স্যার হয় কি, ওই যে অনেক সময় মকে অনেক ইম্পর্টেন্ট কথা বলে কিন্তু এটা রেকর্ড করে না। Pathological fractures. What is pathological fracture? Bone fracture, which scenario koi. Young female was crying, developed pain in her thigh soon as she put her foot on the ground. X-ray showed fracture shaped femur with hypodense shadow. Lady was cycling, developed pain in her thigh, and as soon as she put her foot on the ground, femur shaped. What is pathological fracture? Bone fracture which occurs without adequate trauma and is caused by a pre-existing pathological bone lesion. Cause কি নিউপ্লাস্টিক, নন নিউপ্লাস্টিক। নিউপ্লাস্টিক হচ্ছে ম্যালিগন্যান্ট টিউমার, এটা হচ্ছে প্রাইমারি এন্ড মেটাস্টেটিক। প্রাইমারি হচ্ছে মাল্টিপল মাইলোমা, আর নন নিউপ্লাস্টিক হচ্ছে অস্টিওপোরোসিস, অস্টিওমাইলিটিস, অস্টিওমেলাসিয়া, অস্টিওজেনেসিস ইমপারফেক্টা, পেজিস ডিজিজ, বোন সিস্ট, রেডিওথেরাপি। Mention 5 possible primary sites of metastasis. হচ্ছে ব্রেস্ট, প্রোস্টেট, লাং, থাইরয়েড, কিডনি। আমাদের প্রোস্টেট হচ্ছে মোস্ট কমন। দেন হচ্ছে 2S above your chest, আচ্ছা ওটা বুঝছি, স্যার হচ্ছে ব্রেন টিউমার কজিং স্ক্লেরোটিক মেটাস্টাসিস টু বোন হচ্ছে মেডুলোব্লাস্টোমা। এরপরে হচ্ছে ফিক্সেশন ওয়াজ ডান হাউ টু চেক ম্যালিগনেন্সি। এটা হচ্ছে ডিউরিং ইন্টারনাল ফিক্সেশন বোন বায়োপসি করে দেখবো। Pathology report, typical blend appearance, follicular cells. What is the probable location? Primary tumor, যেহেতু follicular, এটা হচ্ছে thyroid gland. We have done FNAC of the thyroid but unable to differentiate cancer. Why? In follicular thyroid neoplasm, malignancy is determined by capsular and vascular invasion which need histology rather than a cytology to confirm. What investigation to do to confirm thyroid metastasis? It is a radioactive iodine scan.
What are other site of ectopic thyroid tissue other than head and neck and thorax? It is ovarian and testicular teratoma. Which thyroid cancer will show no response to iodine uptake? It is medullary thyroid cancer because its origin is from parafollicular C cell and so it is not a follicular origin. If a patient is O positive, what test to do prior to blood transfusion? ABO and RH group cross matching. If the patient is telling you his group, you will still do cross matching and why? Yes, to determine if the recipient has preformed antibodies against any antigen on the donor cells. Complication of compatible blood transfusion, that's acute hemolytic reaction, febrile non-hemolytic transfusion reaction, delayed hemolytic transfusion reaction, a transfusion related acute lung injury. Define hemolysis, rupture or lysis of RBC and release of their contents in the surrounding fluid, blood and plasma. A young female was pregnant when she suddenly developed pain in her thigh. As soon as she put her foot on the ground, X-ray showed fracture shaft femur with hypodenuse shadow. What's the type of this fracture? It is a pathological fracture. What is pathological fracture? Bone fracture which occurs without adequate trauma and is caused by pre-existing pathological bone lesion. What are the cause of pathological fracture? Neoplastic and non-neoplastic. Neoplastic হচ্ছে primary, multiple myeloma and metastatic. Non-neoplastic হচ্ছে osteoporosis, osteomyelitis, osteomalacia, osteogenesis imperfecta, then হচ্ছে bone cyst, Bell's disease, radiotherapy. What are the most common primary source for bone metastasis? Breast, prostate, lung, thyroid, kidney. What are the name of the brain tumor causing sclerotic metastasis? Medulloblastoma. Fracture was treated with internal fixation. How to check for malignancy? By bone biopsy. আজকে আমরা এই স্টেশন পর্যন্তই করবো, কালকে সকালে বাকি হবে। ঠিক আছে, আমার থেকে দেখো তবে
Pathology results showed a typical band aponeuroses, follicular cells. What's the probable location of the primary? This is thyroid gland. A thyroid nodule was detected and FNAC was done. However, it has not been able to rule out or confirm cancer. Why? In follicular thyroid neoplasm, malignancy is determined by capsular and vascular invasion, which need histology rather than a cytology to confirm. Okay. What are the other sites of ectopic thyroid tissue other than head, neck, and mediastinum? Ovarian and testicular teratoma. Which investigation can be done to confirm thyroid metastasis? Radioactive iodine scan. Which type of thyroid cancer that will show no response to iodine uptake? This is medullary thyroid cancer, as its origin is from parafollicular C cells, so it is not a follicular origin. Tumor marker for medullary thyroid cancer is calcitonin. The patient needed a blood transfusion during surgery. What need to be tested before a transfusion? ABO and RH group cross matching. If the patient's blood group is known, would you still need cross matching and why? Yes, to determine if the recipient has preformed antibodies against any antigen on the donor cells. What are the complications of incompatible blood transfusion? Acute hemolytic reaction, febrile non-hemolytic transfusion reaction, delayed hemolytic transfusion reaction, আর transfusion related acute lung injury. আর define hemolysis হচ্ছে rupture of RBC and release of their contents in the surrounding fluid. ওকে, তাহলে আমরা এতটুকু শেষ করলাম। কালকে আমরা এর পরের ডিসকাশন থেকে শুরু করবো। আপনাদের কোনো সময় আছে না? ঠিক আছে। আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম। জি,